Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan tasha tamu mai tarin albarka. Insha Allahu a yau zan nuna muku yadda za ku magance wata matsala da take faruwa ta app not install. Domin ko so da dama mutane da suke amfani da wayar Android za ka ga idan suka zo yin installing ɗin application suna fuskantar irin wannan matsala, sannan kuma ba su san yadda za su gyara ta ba. To daga yau matsalar ku ta zo ƙarshe. Za ka iya magance wannan matsala a cikin ma minti 1 zuwa 2, ba ma zai takamaimai dai ma ba zai ɗauke ka minti 3 ba. To ku biyo mu domin shiga cikin shirin kai tsaye, amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin namu da Allah idan wannan shine zuwan ka na farko kai ƙoƙari ka mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka zaɓi all domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora su. Mun gode. To sai mu kai ga shiga cikin shirin namu. To idan kana fuskantar wannan matsalar, kawai abin da za ka yi ka je Play Store naka. Bayan ka je Play Store naka sai ka je za ku ga akwai wani wato setting na icons daga can saman mu a gehen mu na dama kenan. To sai kai click nashi kamar haka. Bayan ka yi click ɗin shi kamar haka za ka ga nuno ma scan apps with play protected. Play protected can scan this device and warn you about harmful apps. Ma'ana shi wannan amfanin wannan play protected ɗin nan, wato idan har yana a on, to duk sanda ka zo yin installing ɗin wani application wanda ba akan wato Play Store yake ba, to automatically zai yi blocking ɗin shi. Domin kuwa shi a ganin shi wannan application wato zai iya baka matsala, zai iya ja ma wayanka problem, ko kuma zai iya yiwuwa yana ɗauke da wani abin da ya shafi wato virus a jikin shi. Shi sa shi wannan play protected ɗin bai cika accepting ɗin application wanda yake outside ba, ma'ana wanda ba a cikin Play Store yake ba. To kawai abin da za ka yi domin ka magance wannan matsalar ta app not install, kawai in ka tashi sai kai wato sai kai off ɗin wannan shi scan app ɗin nan. To bayan ka yi off ɗin shi, ga nan wani ne take ma, kawai sai dai ka danna turn off. Bayan ka danna turn off shikenan sai ka dawo ba, sai ka je ga application ɗinka da kake so wanda kake son ka install. Insha Allahu lafiya lau za ka yi install ɗin shi. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokaci kenan. Da fatan wannan shiri namu da muka gabatar muku ya burge ku, sannan kuma ya ƙayatar da ku. Muna dai sake tunatar da ku da Allah, idan ba ku mana subscribing ba, ku mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku zaɓi all domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su. Mun gode.